Hi guys. The Michukis over here. Leo tunawapikia kuku. Leo tumeamua ni ile siku. Unaekanga vitunguu ngapi ukipika? Mbili. Two onions. The big ones. Pause. Naosha vizuri kwa sababu huku kwetu by the way tunalimaga tu live, so madawa huwa tunatwanga nyanya ili isiharibiwe na baridi. So now there is something I want to teach somebody right at home. I don't understand the concept behind, lakini ukikata nyanya ndogo ndogo huwa hivi iwezi iva. Unatuchosha. Serious. Unlike ukikata kubwa. Okay, na mimi naona cheki mimi feel ukikata hizi kubwa. Unasema ndogo ndio? Ndogo hivi isha. So unapenda kubwa? I prefer cutting big size kiasi. Size kiasi kama hii sasa. Mimi napenda hii size. So hii nikishaweka inaiva poa, na mimi hu feel ukiweka unaona hizi kubwa zinakaa makamba zikishaiva zinakuwa na makamba mingi sana. No. Now with our final results then hapo home mtaniambia when mna watch mtaniambia imetokeaje. But this is the size I prefer using. Juu hii inapotea, yani ikiiva inaiva kabisa. Unlike zile ndogo unapataga ukisha karanga haidissolve, inabaki hizo pieces ndogo ndogo hazijaiva poa. But unlike hii size sasa, hii size ni poa, ukiweka inaiva na inapotelea. Sawa. Yes. Tutasikia habari ndio hiyo. Vitunguu yangu. Yeah. My hands are clean. Okay, next step unafanya nini? Unaweka mafuta kiasi. Unaweka kama hujawasha ama? Kama hujawasha, yeah. You set your sufuria on first, then unawasha moto. Shaweka because I want the real taste ya my chicken, siweki mafuta mingi, ni kiasi tu, like that one. I'm using salad. Yeah. So now from there, I have to light my burner, my gas, set for cooking. Yeah.
sana. So I now place my chicken inside there. The reason being I want nataka kabla kitunguu iwe imeiva, nyama iwe imeingia moto. So naweka hivyo ndio kitunguu isiungue. How now to turn it. Kwa kamera yako juu. So naikoroga it. Yeah, you koroga, you mix. You do the mixing. Ielewane. Then naipea time. Sasa ianze kuingia nare ama. So unaifunikia ama inakaa hivyo? Yeah, unafaa ufunikie. Ndio by the time ile maji iko kwa kuku inaisha, hiyo already imeanza kuiva. Na ukiacha hivyo itakauka kabla haijaingia moto. So you have to cover it. So, wow. So next sasa unaifunika and you allow it to. Okay, by the way you have to add some salt. Little salt. Ongeza chumvi, naweka chumvi kidogo. Na ujue unapenda chumvi sana, usitufanye majambo. Nini ule msee najua sijai disappoint by the way. When it comes to cooking, I'm very careful. Sijawahi weka, by the way, tangu kitambo, ingawa napenda chumvi, sijawahi pika chakula ikawa na chumvi excess. Sijawahi happen. Wewe una prefer mtu akijiongezea, si ndio? Yeah, fadhali. Na sasa kama nikijiongezea we use table salt, juu iko recommended na daktari, si hii ya kawaida. Yeah, so we have table salt. So we have to cover our chicken so that it starts cooking, alafu we are coming back. Safi. Now we're turning our chicken. Yeah, we're still cooking. Cover it again. Juu sasa imeanza kutoa maji yake na tunataka ipotee ndio iturn iwe golden brown. Yeah, so we cover it again. Putting my tomatoes, some little water so that there's not too long. Naweka nyanya, naweka maji kidogo ndio sasa isiungue, isishuke chini. Mauta.